without limits, beyond the horizon. Spot on tour. ආයිබෝන් කොහොමද ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගෙන ආපු ගමනක් නෙමෙයි මේ පැත්තේ යන ගමන් බේකස් බේම් view point එක බලාගෙන යන්න හිතුණා මෙතෙන්ට එනකන් එන පාර දැක්කට පස්සේ මේ පාරේ ලස්සන දැක්කට පස්සේ ඔයාලටත් පෙන්වන්න හිතුණා මෙතන මෙතනින් ටිකට් එකක් අරගෙන යන්න ඕන දැන් ඒගොල්ලෝ බයික් එකක් ගන්නවා නම් 1000ක් ගන්නවා බයික් එකක් ඇතුළට ගන්නවා නම් 1000ක් ගන්නවා දැන් කැම්පින් කරන්න දෙන්නේ නැහැ මෙතන ඉස්සර කැම්පින් කරන්න දුන්නා अब මෙතන ටිකට් එකක් අරගෙන දැන් ඉන්න අන්පෙරියල් වතු ආයේ ටිකට් එකක් අරගෙන බේකස් බෙන් view point එක බලන්න යමු ඉස්සරහට. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. මෙතෙන්ට එන්න පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. හප්තලේ පැත්තෙන් එනවා නම් පඹහින්නට ඇවිල්ලා එතනින් මීටර 500ක් වගේ එන්න ඕන. මේ පාරෙන් කිලෝමීටර් 6ක් වගේ යනකොට එනකොට නන්පෙරියල් ගම්මානේ හම්බ වෙනවා. නන්පෙරියල් ටී ෆැක්ටරි එකත් එතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් පාර තමයි බලංගොඩ ඉඳන් මදුල්ල පාරේ කිලෝමීටර් 18ක් වගේ එනකොට ගලගම කියන පොඩි ටවුන් එක හම්බ වෙනවා. ඒක පව කරලා මීටර 500ක් වගේ එනකොට වම් පැත්තෙන් උඩට නන්පෙරියල් කියලා පාරක් හම්බ වෙනවා. මේ පාරෙන් තමයි බේකස් බෙන් වලට එන්න තියෙන්නේ. නන්පෙරියල් පාරේ කිලෝමීටර් 12ක් වගේ එන්න ඕන. තව දෙයක් මේ පාරේ බස් එකක් වැඩ කරනවා. ඒක උදේ 7:30ට වගේ බලංගොඩ නගරයෙන් පිටත් වෙනවා. නන්පෙරියල් ගම්මානට තමයි මේ බස් එක එන්නේ. ඉස්සර නම් බස් එක ෆැක්ටරි ළඟටම ගියාලු. දැන් පාර සවුත් නිසා උඩහටම යන්නේ නැති බව තමයි මේ ගමේ කට්ටිය කියන්නේ. මේ නන්පෙරියල් මාර්ගයේ අවසානයේ අපිට හම්බෙන්නේ පරණ බංගලාවක්. ඉස්සර මේ බංගලාව ළඟින් කැලේ ලෝකාන්තයට යන පාරක් තිබිලා තියෙනවා. කිලෝමීටර් 4ක පමණ ගියාට පස්සේ ලෝකාන්තයට ළඟා වෙන්න පුළුවන්කම තිබිලා තියෙනවා. ඒත් දැන් මේ මාර්ගේ යන්න අවසරයක් නැහැ. පාර වහලා තියෙන්නේ. Way back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. පාර එන්න ටිකක් අමාරුයි. අපි උඩට ආවා මේ යන්න තියෙන්නේ තේනවද? අන්න අතෙන්ට. අපි යන්නේ එතෙන්ට. අඳුර නිසා පේන්නේ නැතුව ඇති සමහර විට. අන්න අතන තමයි බේකස් බෙන් view point එක තියෙන්නේ. තව ටිකක් යන්න තියෙනවා. මේ පාරේ උඩට ගිහිල්ලා මෙතනින් කොහොම යන්න තියෙන්නේ. අපි ඒ ටිකත් යමු. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් බේකස් බෙන් එක. අපි දැන් ආව බේකස් බෙන් එක ළඟට. මේ මට පිටි පස්සෙන් තියෙන බේකස් බෙන් එක. අපි ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා ඉද්දී මිදුම වැහුණා පේනවද දන්නේ නැහැ. පිටිපස්සේ අපි යමු මේ මාර view එකක් තියෙන හැබැයි දැන් නම් බලන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ view එක ඔයාලා කලින් දකින්න තියා ආපු ගමන් මම දාපු වීඩියෝස් වල view එක නැතුවත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් දාන්න. මේ මාරම ලස්සන view එකක් තියෙන මෙතනින්. බේකස් බෙන් අඩි 5000ක් උඩින් ඉන්නේ අපි. ඔන්න දැන් මීදුම අඩු වුණා. මේ ලස්සනට පේනවා සමනල අන්න අතනින් මර පැත්තේ පේන්නේ සමනල ජලාශය. පහළ පේනවා මේ අපි ආපු පාර. අන්න අතනින් මොහොම තියෙන අපි ආපු පාර. පාර අමාරුයි. හැබැයි මාරම ලස්සනයි මේ වීව් එක. එන්න මොන පාරක්. අතර මමත් මෙතෙන්ට එද්දි හිතුවේ නැහැ මේ මෙච්චර ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ යනක මම බලාගෙන යන්න ආවේ. මෙතන ආවට පස්සේ යන්න හිතෙන්නේ නැහැ අපිට. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. ඔන්නෝමයි බේකස් බෙන් එකට යන පාර. බේකස් බෙන් view point එක. මේ වගේ තවත් ලංකාවේ ලස්සන තැනකින් අපි ආය ඉක්මනටම For the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen